So, Scott, are you going to give the introduction first? Yes, I will, and we'll start that here in a moment. Nice. Hello, everyone. This is Scott Roberts from Explore Scientific and the Explore Alliance, and it's my pleasure and honor to introduce the group known as Spaceshop 42. This is a group that I met while I was at Starmus in Yerevan, Armenia, and we are right now broadcasting live into Armenia. We have members of that group listening in on Zoom. It is broadcasting around the world in a simulcast. And we have two very special guests, but I want to introduce one of the leaders of Spaceshop 42, one of the founders, which is Vachik, and I might mispronounce, I'm so sorry, Kachaturian, is that correct? Yes. Vachik? Okay, all right, Yeah. so let me go ahead and bring you on here. You are in Yerevan right now, is that correct? Yes, I am in Yerevan right now. Let me translate what you said to the group. And then Okay. we can continue. Ուրեմն այսօր ձեր համար ներկայացրեց Scott Roberts-ը, ով որ Explore Scientific-ի հիմնադիրն է, եւ այս հեռարձակումը տեղի է ունենում մի քանի պլատֆորմով. Սկոթը եւ ես հանդիպել ենք ստարմուսի ժամանակ, ինչպես նաեւ Spaceshop-ի ամբողջ թիմին Սկոթը հանդիպել է ստարմուսի ժամանակ, որտեղ որ մենք իրականացնում ենք աստղադիտման միջոցառումը Գառնիում, եւ հիմա Սկոթը ինձ կներկայացնի. You can go ahead. Oh, okay, great. Okay, so again, it's a pleasure to be with you guys. This is one of our first virtual workshops that we've done. There'll be a series of 4 of these programs. I'm working very closely with Vachik and some other really talented astrophotographers. Our special guest, Oshin, was at the Starmus astrophotography workshop when we were all there together, and he did a fantastic job. But I'll let Vachik go ahead and introduce him, and then we'll bring Oshin on. Ուրեմն Սկոթը նաև ներկայացրեց Օշինին, ով որ մեր այսօրվա հիմնական հյուրն է, կպատմի Օշինը աստրոֆոտոգրաֆիայի հիմունքների մասին։ Այս ուրեմն վեբինարները լինելու են 4 մասից, եւ առաջին մասը կվարի Օշինը։ Օշինը աշխարհահռչակ աստղալուսանկարիչ է եւ իր լուսանկարները կարող եք փնտրել համացանցում գտնել շատ ֆանտաստիկ նկարներ են։ Ես ինքս Օշինին նույնպես հանդիպել եմ աստրոֆոտոգրաֆիայի կուրսի ժամանակ Ստարմուսի իվենթի շրջանակներում եւ մենք մի քանի նկարներ ենք արել իրար հետ։ Ուսում այսօր շատ հետաքրքիր կանցնի եւ Օշինը մեզ կպատմի թե ինչպես սկսել զբաղվել աստղալուսանկարչությամբ. You can go ahead, Oshin. Okay, perfect. Thank you so much. I'm Oshin Zakarian from California, USA, and I was one of the participants in the Starmus program a few months ago. It was a very fantastic event and combination of art and science. So this is what exactly I'm doing. So basically today I want to talk for you about the basics of landscape astrophotography and to
let you know which kind of cameras you can use and which lenses are more important to use to capture the best pictures of the constellations and the Milky Way. Okay, yes, Օշին Զաքարյան, ապրում եւ աշխատում եմ Կալիֆոռնիայում, Ստարմուսի ժամանակ մասնակցել եմ որպես դասախոս աստղալուսանկարչության դասընթացին եւ Ստարմուսը գիտության եւ արվեստի մասին էր ու դա այն է ինչ որ ես անում եմ ու այսօր փորձեմ ձեզ ներկայացնել այն հիմքերը թե ինչից պետք է սկսել աստղալուսանկարչությունը, ինչ կամերաներից, ինչ լինզաներից. Okay. So let me just start sharing the screen for my presentation. Օշինը կիսվել է իր էկրանում. Can you see that? Yes, we can see. Okay. So today I'm talking about the basics of landscape astrophotography. Այսօր խոսենք landscape բառը հայերեն ճիշտ ասած գիշերային տեսարաններ. Գիշերային տեսարանների մասին. I started my photography career when I was only 15, 16 years old, when I was a high school student back in 1990s. Ես սկսել եմ իմ կարիերան, երբ որ ես 15-16 տարեկան էի, 90-ականների ժամանակ եմ սկսել. Եվ Պարսկաստանում Նուջում ամսաթերթի հետ համագործակցել եմ տարիների ընթացքում. Նուջումը աստղագիտական ամսաթերթն է, որ դեռ եւս տպագրվում է Պարսկաստանում. I think you don't need any translation right now. Okay. Okay. So, and one of my pictures was published in Astronomy magazine back in year 2000. I mean, this was one of my first pictures that was published. It shows a picture of a mosque with the moonrise in one of the cities in Iran. Իմ առաջին լուսանկարներից մեկը, այստեղ դուք տեսնում եք, Իրանում է, ինչ որ մզկիթի մոտ լուսնի նկարն է, ու այս նկարը հրապարակվել է Astronomy մագազինում. Եվ այս տպագրությունը շատ ինձի գրգռեց, որ ավելի շարունակեմ իմ աշխատանքը աստղագիտական լուսանկարչական ասպարեզում. I think I will try to speak more Armenian. Maybe this is more convenient for you guys, right? Okay. Yeah. But if Scott presents broadcasts also for yes, we are also broadcasts. Okay, so I will just talk in English. Okay, let's do it. So, what is low light photography? Astrophotography is part of low light photography. Low light photography is the photography that when there is not enough light in the environment. Ուրեմն ինչ է քիչ լուսավորությամբ լուսանկարչությունը, աստղալուսանկարչությունը դրա մաս է, դա այն է, երբ որ նկարվող տեսարանում լույսը շատ քիչ է. For example, photographing a birthday party in the room when there is no light and just the candle lights are light. This is one of the fields of low light photography, or photographing the highways in a city to capture the trails of the car headlights. That's another type of low light photography because those photography, they need long exposure times. Օրինակ, երբ որ ծնունդի ժամանակ փորձում ենք նկար անել ու մենակ ունենք տորթի մոմերի լույսը, դա համարվում է ցածր լուսային լուսանկարչություն, ինչպես նաև երբ որ մեքենաները շարժվում են մայրուղիներով, մենք ուզում ենք տեսնել այդ լուսավոր նկարները, երևի տեսած կլինեք, դրանք նույնպես համարվում են ցածր լուսային լուսանկարչության տեսակներ. So basically,
Yeah, go ahead. Որոնք որ պահանջում են երկար պահաժամ, այսինքն Perfect. So basically, when the sun sets in the horizon, in the western horizon, we are entering the territory of low light photography until the next day when the sun rises up and another day is starting again. So that period of time, for that period of time, we need long exposure times to capture the perfect light balance and the good contrast in our photographs. Ուրեմն աստղալուսանկարչության մեջ երբ որ արևը մայր է մտնում եւ մինչեւ հաջորդ օրը երբ որ արևը գծակի այդ ընթացքում հենց ցածր լուսային լուսանկարչություն տիրույթում է ու մենք պետք է լուսանկարները անենք երկար պահաժամով որպեսզի ստանանք կոնտրաստ նկարներում. For that reason, to do the long exposures, we need to do special techniques in photography. So, like for example, in the daylight, when we want to take a picture of a building in the broad daylight, when there is sun, there's good enough amount of light, you just capture that picture in a very quick moment, and you can hold the camera in your hands. But in astrophotography, because we are dealing with very, very low light situations, so we need to use a tripod to put the camera on the tripod in order to prevent from shaking. And then we increase the exposure time to capture more and more starlight in our photographs. Ուրեմն երբ որ ցերեկով ենք մենք նկարում, երբ որ արևի լույսը լուսավորում է տարածքը, շատ կարճ ժամանակ է պետք որպեսզի այդ լույսը ընկնի կամերայի վրա եւ մենք կարողանանք գրանցել, դրա համար մենք կարող ենք կամերան պահել մեր ձեռքերում ու նկարել, բայց երբ որ մենք փորձում ենք կատարել աստղալուսանկարչություն, մենք պետք է երկար պահաժամով նկարենք, այսինքն մի քանի վայրկյան կարող է տևել մինչեւ որ լույսը ընկալվում է կամերայի մատրիցայի կողմից եւ դրա համար մենք պետք կարիք ունենք հատուկ սարքավորումների, ինչպիսին է եռոտանին, որի վրա պետք է տեղադրենք կամերան եւ նկարելուց հետո ինքը հավաքի լույսը եւ մենք տեսնենք. So here in this slide, you can see that a group of photographers are busy with their tripods and the cameras in one of the deserts in the United States, and they are using red headlights, which I have it here with me. You can see this red headlight. Actually, it's very useful during our night photography sessions. And the important thing about this is that when we are using the red light on your to do the stuff at night, it actually helps to keep the dark adaptation. Because when there is dark, our eyes, they get used to the dark situation. And then if any bright light is turned on, it will actually disturb. So it's better idea to use the red lights during our observational or photographic sessions during the night. Ուրեմն այստեղ նկարում դուք տեսնում եք անապատում մի խումբ լուսանկարիչներ իրանց եռոտանների վրա դրած նկարում են աստղալուսանկարչություն են կատարում, տեսնում եք, որ իրանք օգտագործում են կարմիր լույս, ու սովորաբար թե տեսողական, թե լուսանկարչական աստղագիտության մեջ օգտագործվում է հենց կարմիրը, որովհետև ինքը ամենաքիչն է խանգարում ձեր տեսողության ադապտացիային, գիշերային երկնքի, սպիտակ լույսի ժամանակ ադապտացիան շատ արագ փչանում է, ու մենք չենք կարողանում տեսնել աստղերին հստակ, իսկ կարմիրի դեպքում ադապտացիան չի փչանում. So if you put the headlight on your head like this, then it's much easier for you to have your both hands to work with the camera and check the lens and do all the stuff for your photography. So rather than holding a torchlight. Երբ որ դնում եք կարմիր լույսը ձեր ճակատին, շատ ավելի հարմար է լինում զբաղվել լուսանկարչությամբ, որտեղ ձեր ձեռքերը ազատ են, համեմատած եթե մտնեիք ձեր ձեռքում.
So here you can see another example of low light photography. This picture I took in Tehran, the capital city of Iran, with the moon and the highways, And so this kind of picture, it requires at least between 5 to 10 or 15 seconds of exposure time. Եվս մի օրինակ տեսնում ենք այստեղ մայրուղիների ուրեմն երկար պահաժամով լուսանկար, ցածր լուսային լուսանկարի օրինակ, որը Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում է արվել, այս լուսանկարը անելու համար պահանջվել է 10-ից 20 վայրկյան Մոտիկ ինձից մինչև 15 վայրկյան, yeah. Oh, thank you. We have a question. Does the red light disturb the camera during photography? Sorry? We have one question from Yes. audience. Does the red light disturb cameras during photography? The red light is used only when you want to do the setup on the camera and check the details, and then when you want to take the actual picture, you need to turn it off. Կարմիր լույսը օգտագործվում է մենակ այն ժամանակ, երբ որ դուք ձեր գործիքակազմն եք տեղադրում, բայց երբ որ արդեն տեղադրել եք պետք է լուսանկարեք, պետք է բոլոր լույսերը հանդիոտեք։ So what do we see with our eyes in the night sky? So basically, to capture a decent and very good picture of the stars, we need to be in a dark place to find a dark location. And usually these dark locations, they are not inside the big cities. So that's why most of the astrophotographers, they travel to suburban places or far away from the city to capture the beautiful pictures of the Milky Way. Ուրեմն որպեսզի մենք կարողանանք աստղալուսանկարչություն անենք, քաղաքի լուսավորությունը մեզ խանգարելու է եւ դրա համար որպեսզի տեսնենք ծիրկաթինը, պետք է գնանք ավելի մութ տեղեր, դրա համար աստղալուսանկարիչները սովորաբար ճանապարհորդում են, ավելի մութ տեղեր են գնում, որպեսզի այնտեղից կարողանան կատարել ծիրկաթինի կամ ավելի Perfect. What is light pollution? Light pollution these days, I mean, there is increasing amount of lights in the cities, and everything is getting brighter and brighter. And unfortunately, this has a very bad effect on the observational and photographic process that we are doing. So in the major cities, because of the very bad light pollution, actually it's very hard to see all the stars in the sky because it actually takes away all the starlight, and only some bright planets or the moon are visible in the big cities. So the light pollution is a very big problem. As you see in this picture here, at the far end of this picture, you can see a kind of halo of a light in the mountains, which is a kind of light pollution. But still, there are some places that you can find, especially in Armenia. If you travel to near the Mount Aragats, you can find really dark spots, and so the light pollution is very important. When you want to prepare for your travel, you need to check out the quality of the sky when you want to take the night pictures. Ուրեմն լուսային ապտոտվածությունը շատ մեծ խնդիր է ոչ միայն աստղալուսանկարչության համար, իսկ ավելի վիզուալ տեսողական աստղադիտման համար քաղաքները գնալով մեծանում են, ավելի շատ են լուսավորվում ու դա խանգարում է, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել իրական աստղերը, երկինքը այնքան լուսավորվում, որ բոլոր թույլ օբյեկտները չեն երևում, մենակ երևում են շատ պայծառները, օրինակ մոլորակները ու լուսինը, որոնք շատ պայծառ են, քաղաքից երևում, իսկ մնացածը չեն երևում, դրա համար պետք է ավելի երկար, ավելի հեռու տեղեր գնալ, որպեսզի ազատվել քաղաքային լուսավորվածությունից։ Հայաստանում Օշինը ասաց, որ օրինակ Արագածում կարող եք Արագած սարի վրա կարող եք ստանալ բավականին
լավ լուսային ֆոն, հա, այսինքն քիչ լուսային ապտուկվածություն, որտեղ կարող եք անել աստղալուսանկարչություն, ես կավելացնեի նաև դեպի Վայոց ձորի կողմ, այդտեղ շատ լավ, շատ քիչ է լուսային ապտուկվածությունը, մենք գիրակի օրը այնտեղ էինք, Even in the center of the Yerevan city, I could see the constellation Orion. I mean, even in the middle of the city in Yerevan, it's much better than most of the cities in the world. So the light pollution is not that much, fortunately, still. Երևանը այդքան էլ շատ լուսային աղտոտված չի, որ Երևանում կարելի է օրինակ Օրիոն միգամածությունը տեսնել, համաձայն եմ Օշին, agree with you. Okay. The importance of long exposures to capture more details. I want to give you an example. So when astrophotography, when we're talking about astrophotography, we are talking about long exposure times. If I want to give an example, I can tell you, for example, you want to gather the water in a rainfall. When the rain is coming, you want to gather water, so you put a pot, like a box to gather the water. If you put it like for 1 minute, you will gather certain amount of water. If you put the pot under the rain, you will, for another like 10 minutes or more longer time, for like 1 hour, you will gather more water in that pot. So when we use the lenses for our astrophotography, actually the job that the lens is doing is to gathering this starlight in a duration of certain time, amount of time. Օշինը գործում է բացատրել օրինակով, թե ոնց է աշխատում պահաժամը, օրինակը հետևյալն է, եթե օրինակ դուք ուզում եք անձրևի ժամանակ ջուր հավաքել, ինչ որ տարա պետք է վերցնեք ու երկար տնեք անձրևի տակ, որպեսզի ջուրը հավաքվի, նույն բանը տեղի ունենում այստեղ, երբ որ մենք ուզում ենք շատ լույս հավաքել, պետք է մեր լուսանկարչական ապարատի կարգավորումները նենց տնենք, այնքան երկար ժամանակ լույսը հավաքենք, որպեսզի Երևան թույլովետները. And the night sky is the forgotten part of our nature, and so part of the reason that we are doing astrophotography, and especially we are taking pictures of the landscape at night with the stars, is to let the people know that this is the forgotten part of our nature, which most people, they don't pay attention because they are very, very much involved in the city lives and ordinary lives, so they don't put much time to travel to mountains and the villages to see the beauty of the night sky. So the joy of astrophotography is, one of the joys of astrophotography actually is to share the pictures with other people, to show them these beauties in the night sky. Գիշերային երկինքը բնության մոռացված բաներից է, որովհետև մարդկանց մեծ մասը ապրում է քաղաքներում, որտեղ որ լուսավոր է, ու այն գեղեցկությունը, որը որ մութ տեղերում է, գիշերային երկնքումը ծիսկացնում է, այդ չեն տեսնում, ու աստղալուսանկարչության հաճույքներից մեկը այն է, որ մարդկանց ցույց տան այդ գեղեցկությունը ու կիսվեն իրենց հետ. So as you see in this shot, which I took from Los Angeles, like last year, you can see the downtown buildings in the horizon and the beautiful colors of the dusk after the sunset. And you can see the moon and some bright planets in the sky. And that little line, the Getzika, that little line is a helicopter that was passing in the field. So these kind of pictures, they require just few seconds of exposure, and you can easily do it in the big cities. Այս նկարը Լոս Անջելեսի պատկերն է, որտեղ որ տեսնում եք լուսինը, մոլորակներ են երևում պայծառ, ու նաև այս կարմիր գծիկը, որը որ երկնքով անցնող ուղղաթիռի հետքն է,
Այսպիսի նկարներ անելը շատ հեշտ է քաղաքային պայմաններում, որտեղ մի քանի վայրկյան պահաժամով կարող եք այսպիսի նկարներ ստանալ հենց քաղաքում։ Yeah, I will talk about more details about the lenses and the camera setups in the next presentation. So I will pass to the next slide. Հաջորդ սլայդերում ցույց կտա Օշինը, թե ինչպիսի լինզաներ եւ ինչ կամերայի սետինգներ, ինչ կամերայի կարգավորումներ պետք է դնել, որպեսզի այդպիսի նկարներ անել։ This picture is from Griffith Observatory in Los Angeles, and don't worry, this is not a fire in the forest. These lights are from the parking lot, and in night photography, we are dealing with different light sources in the landscape. So sometimes there are tungsten lightings, the same lights that you use in your homes, they have the yellow color. Sometimes there are fluorescent lamps which produce green color, which you can see at the right of the picture. There are some green color in the shot. So artificial lights, they produce different colors in the landscape photography. Ուրեմն աստղալուսանկարիչները բախվում են ցերեկային լուսավորության տարբեր տեսակների ու գույների հետ։ Այս նկարը Գրիֆինդի աստղադիտարանում է Լոս Անջելեսում, որտեղ որ այս կարմիրները իրանք կրակ չեն, չի վախենա, բայց ուրեմն ավտոկայանը տեղիների լույսերն են կարմիր գույնի, իսկ աջ կողմում տեսնում եք կանաչավուն, այդտեղ արդեն տնային լուսավորող լույսերն են, աստղալուսանկարիչը պետք է տարբեր գույնի լույսերի հետ կարողանա պայքարել, տակից դուրս գալ։ The beautiful Lake Sevan in Armenia, which is one of my most favorite spots to photograph, and surprisingly, it has a very, very clear sky, and even though that there are so many restaurants and like hotels, everything all around the lake, but still the sky is really good for both observational and photography sessions. So this picture I took without any special lighting. Just there was this light coming from the right side from a hotel that put light on the church, and the exposure is 30 seconds. Ոնսա Սևանում է արված այս լուսանկարը, Սևանը Օշինի սիրած տեղերից է, ու չնայած որ լիճ է, սարմանալիորեն շատ լավ եղանակներ լինում, բաց երկնքով եղանակներ, կողքում էլ կան բազմաթիվ ռեստորաններ եւ արհեստական լուսավորություններ, բայց դրանք այդքան չեն խանգարում թե տեսողական, թե աստղալուսանկարչության համար, ու այս նկարը արվել է 30 վայրկյան պահաժամով առանց օգտագործելու որևէ լրացուցիչ լույս, ուղղակի կողքի ռեստորանի լույսերն են, որ ընկել են եկեղեցու վրա։ Okay, so now I want to just briefly talk about the planning photography session, how we plan a photography session and what are the basics. So the first important thing is to have a basic knowledge of the night sky. So you have to know what you are going to photograph. That's why most of the nighttime photographers that actually they are astronomers, they create more meaningful pictures. Ուրեմն ես այս պրեզենտացիայով ցույց կտամ այն կետերը, որը որ պետք են սկսելու համար, պլանավորելու համար ձեր աստղալուսանկարչությունը։ Առաջին կետը դա նախնական գիտելիքներն է, որ պետք է ունենալ գիշերային երկնքի մասին, պետք է իմանալ ինչ ես ուզում նկարել, որտեղ պետք է լինի, որպեսզի կարողանաս ճիշտ նկարել, ու հիմնականում այդ լուսանկարիչները եղել են աստղագետներ. Is that right, Oshin? It's better for night photographers to have the basic knowledge of the night sky because they can create better compositions in their photographs.
լավ կլինի, որ իմանալ նախնական գիտելիքներ, որտեղ հետաքրքիր զուգակցություններ կարելի է ստեղծել գիշերային երկնքի եւ տեսարանների. So I can give you an example. So if any photographer, they don't know like the names of the stars or the main stars in any constellation, they might be in a very good location to photograph, but they might end up getting not a good framed picture of constellation Orion without showing the whole stars of the constellation in the picture. Օրինակի համար, եթե լուսանկարիչը չգիտի համաստեղությունների մասին, կարող է ինքը շատ լավ տեղում լինի, լուսանկար անի, բայց այդ լուսանկարի մեջ չտեղավորվի ամբողջ Համաստեղծության ասպեկտը, ամբողջ համաստեղությունը, ու այդպես նկարը փչանա, բայց եթե իմանա, շատ գեղեցիկ լուսանկար կարող է ստանալ. Yeah. So second important point is the location selecting according to subjects of your photography. So for example, if you want to take a picture of the meteor shower or the shooting stars, you need to be in a place that it has open horizon. If you go inside the mountains, you will lose most of the meteors and you cannot take good pictures of all the shooting stars. Հաջորդը դա տեղանքի ճիշտ ընտրությունն է, կախված նրանից թե ինչ եք ուզում նկարել, պետքա տեղանքը ճիշտ ընտրեք, օրինակի համար, եթե պետքա գնաք աստղաթափ նկարելու, մեծորներ, լավ կլինի, որ ընտրեք բաց տարածք, երբ որ հորիզոնը բաց է, ոչ թե լեռների մեջ, որտեղ որ մեծ մասը կփակվի. Checking the weather and the moon phases, it's very important. You need to check the weather through these like weather forecast applications, or check the phases of the moon to see how bright is your night sky. Yeah, go ahead. Հաջորդ կետը դա եղանակի եւ լուսնի փուլերի ստուգումն է, պետքա նույն տարբեր ծրագրեր կան, որի միջոցով կարելի է եղանակը ստուգել, թե ինչքան անպամած է կամ ինչքան բաց է երկինքը եւ նաեւ լուսնի փուլերը, որով պայմանավորված է թե ինչքան լուսավոր կլինի երկինքը. So I already talked about number 4. Number 5 is making a checklist of the equipment and the cameras and the lenses and like the camping stuff, everything that you want to take with you in your trip. Have a checklist of everything and make sure that you are taking all the stuff, because in night photography, sometimes unpredictable things they can happen and you need to be prepared. Հաջորդ կետը դա ցուցակ կազմելն է, թե ինչ գործիք է կազմում պետքա տանեք ձեր հետ, ձեր ճանապարհորդության ժամանակ, երկու անգամ ստուգեք, մի քանի անգամ ստուգեք, որ համոզված լինեք ամեն ինչ վերցրել եք, որովհետև գիշերային լուսանկարչությունը կարող է ինչ-որ անակնկալներ մատուցելու, ինչ-որ մի հատ բան կարող է չլինի ձեր հետ ու չստացվի օրը. It's the same for the visual. Yeah, exactly. Well. Yeah, I mean the photography and the visual observational stuff they are just the same. I mean, so number 6, grab anything needed for camping and staying warm and awake, and like camping gear or hot drinks or whatever you like, because this is the fun part of any astrophotography session. Հետևորդ կետը վերցրեք ամեն անհրաժեշտ բաները, ձեր արշավական իրերը, որպեսզի լինեք տաք, արթուն, գիշերային երկնքի տակ, որտեղ կարող է ցուրտ լինել տեղանքը, որպեսզի հաճույք ստանաք մաքսիմում, ունեցեք ձեր հետ բոլոր անհրաժեշտ կոմֆորտ իրերը. So in
astrophotography, basically, we can use different types of cameras and lenses. And here I'm talking briefly about these cameras and the lenses here. Աստղալուսանկարչության մեջ մենք տարբեր լինզաներ ու կամերաներ ենք օգտագործում, այստեղ ես բերել եմ օրինակներ տարբեր լինզաների եւ կամերաների. Okay, so as you know, before the digital cameras they arrived in photography world, all the photographers, they were using the film or analog cameras like me. I started with film cameras for many years ago, and still I'm using, sometimes for some of my projects, I'm using the medium format film cameras. And I will explain what is the difference, and very briefly, actually, because we are not going to put much time in this. But anyway, for astrophotography, you can use any digital DSLR or mirrorless camera that has the interchangeable lens option, so you can change the lenses, and also it has the long exposure or the bulb setting on the camera. Մինչև որ թվային լուսանկարչական սարքերը կային, դրանից առաջ անալոգային էր տարածված, ու անալոգայինը դրանք մի քիչ տարբերվում են թվայինից, որտեղ որ օգտագործվում է հատուկ ժապավեն, ու լույսը հավաքվում է ժապավենի մեջ, թվայինի դեպքում կարելի է օգտագործել այնպիսի տեսախցիկներ, որոնց լինզաները կարելի է փոփոխել, տարբեր լինզաներ տեղադրել։ Այսօր անալոգայինի մասին կպատմի Օշինը, բայց այդքան շատ ժամանակ չենք տրամադրի անալոգայինին, ավելի շատ թվային տեսախցիկների մասին կխոսենք։ For the lenses, actually, the astrophotographers, I mean landscape astrophotographers, they use a variety of lenses. So here you can see one of my lenses, which I use most of the time for most of my Milky Way pictures. This is a fisheye lens, 14 millimeter f1.8, which is, as you see, it's the glass is pretty much big glass, so it has much better light gathering power during the night. So what the lenses that are more suitable for Milky Way pictures, they should be fast lenses, so they should have wider f-stops. Ուրեմն այստեղ դուք կարող եք տեսնել ինձանից մեկը, որը որ ցկան աչքի պես է, հա, ֆիշայ, ու 14-ից 18 մմ ֆոկուսային հեռավորություն ունի, ինքը բավականին մեծ է, որպեսզի շատ լույս հավաքի, ու ծիրկաթին նկարելու համար լինզան պետք է լինի բավականին արագ, այսինքն f հարաբերությունը պետք է լինի փոքր։ Yeah. So the slow lenses, actually, they can also be used for certain types of photography. So don't worry if you have a lens which doesn't have this option, like the fast f-stop option. You shouldn't be worried about that, because still you can use your other lenses to capture decent pictures of the landscapes at night. But the best lens that most photographers they use is the fast lenses for Milky Way shots. Եթե ձեր մոտ դանդաղ լինզաներ են, մի վհատվեք, դանդաղ լինզաներում նույնպես կարելի է շատ սիրուն նկարներ անել, գիշերային տեսարաններ նկարել, բայց ծիրկաթինի համար նախընտրելի է ավելի արագ լինզաներ ունենալ։ Այստեղ ես կուզենայի, որպես ես կուզենայի լսել, թե տարբերությունը ինչ է արագի ու դանդաղ լինզաների։ Yeah. So Wachik is asking what is the difference between the fast and slow lenses. So the fast lenses, actually, they can capture the same amount of light in a shorter time. So that means if, for example, if you use a 14 millimeter f2 lens versus 14 millimeter f4 lens,
in the same amount of time, the f2 lens, it can capture double more detail in the sky, captures more data and more detail in the sky. Ուրեմն տարբերությունը արագ եւ դանդաղ լինզաների այն է, որ արագ լինզան կարողանում է ավելի շատ լույս հավաքել նույն ժամանակում, քան դանդաղը։ Օրինակ, եթե դուք ունեք f2 14 մմ-անոց եւ f4 14 մմ-անոց, f2-ը երկու անգամ ավելի շատ լույս կհավաքի, քան f4. We have another questions. Hovannes is asking more detail or more light. Okay, there is questions above. Scott is asking, is Photoshop or using photo editing software of your images deemed normal? Am I using like Photoshop or photo editing softwares in my photography? That's the question, right? Can you confirm it, Scott? Yes. This question actually is from someone from Ben Crossway watching on Facebook right now. Oh, yeah. Of course, I mean, Photoshop is inevitable part of any like photography, but I'm using Photoshop very, very like little in my pictures. I'm just actually color balancing my pictures and taking away the haze or the smoky look of some pictures depending on the location that I was photographing, and also for Milky Way shots, because every picture that comes out of every raw picture that comes out of the digital camera, it needs to be processed in order to achieve those fantastic contrast and like the corrected colors in the nebula or the galaxy, you know. So the image processing for deep sky photography, I mean the galaxy pictures or the nebula pictures, it's different, a little bit different than like the one that I am using in my landscape astrophotography. And in my landscapes, actually, I just spent maybe 3 or 4 minutes to edit each picture because I'm just balancing the levels and the contrast or the color quality and the saturation. But I always try to keep the Milky Way pictures look very natural. I mean, I know some photographers, they prefer like the blue color Milky Way or the purple color Milky Way, you know, in the pictures. So it's a matter of taste. It's a personal taste, but my personal taste is like kind of golden brownish Milky Way pictures. Okay, let me translate. It's hard to remember. So ուրեմն հարցը կայանում էր նրան, թե արդյոք Photoshop օգտագործվում է այսպիսի նկարներ անելու համար։ Ուրեմն պատասխանը Օշինը շատ քիչ է օգտագործում Photoshop-ի նկարներում։ Ամեն նկար իհարկե անհրաժեշտ է ուղղելու համար ուրեմն կոնտրաստները, տարբերությունները գույների ավելի հստակ սարքելու համար, բայց Օշինը նախընտրում է ավելի բնական նկարներ, օրինակ ծիրկաթինի դեպքում ավելի բնական գույներ կան լուսանկարիչներ, ովքեր նախընտրում են գույները մի քիչ փոխել, կապտավուն կամ ավելի բարդագույն սարքել ծիրկաթինը, բայց Օշինը նախընտրում է ավելի բնական գույներ. That was a perfect translation. Thank you so much. Yeah. So and we have more questions here. So if you don't mind, Hovannes is asking more detail or more light. It is about the fast and slow lenses, right, Hovannes? Yeah, the fast lenses, they can capture more detail in a shorter amount of time. Արագ լինզաները ավելի շատ դետալներ կարող են գրանցել կարճ ժամանակում։ Այստեղ իրականում նույնն է, շատ լույս թե շատ դետալ է, համեմատական է կարելի ասել։ Another question from Scott. Do you have any photos not edited to compare? There was a question on what is a digital camera, but I answered that question myself.
Ben Crossway also wants to know, do you have any photos that are not edited? Okay, Yes. If you could show a comparison of an Yes, unedited. in the next slides, I have some shots that I have done with my film cameras, which I have scanned them. Of course, even with the film cameras, when you scan each slide or negative film or positive film, when you transport them into the laptop, then you can do the editings too. But you can see the quality difference in the film photography and digital photography, actually. So I will show you later in the next shots. Sorry, I missed something here. So yeah, regarding the lenses, after I finished about the fisheye lenses, there are wide angle lenses from 20 to 24, and then we have the normal standard lenses, 50 millimeter lens, which is a very important lens. And unfortunately, most of photographers, they ignore this lens. They prefer the wide angles, but the normal lens, the 50 lens, is one of the basics of any photography gear. So, and it's very useful, especially for some detailed shots of constellations. You can go ahead, watch it for this part, and then I will continue. Okay. Նախ անդրադառնանք նախորդ հարցին, հարցը վերաբերում էր արդյոք ոչ Photoshop արած նկարներ ցույց կան, որ կարող ենք տեսնել, մյուս սլայդում կտեսնենք, ինչ վերաբերում է այս սլայդին, ուրեմն խոսվեց լայն անկյուն լինզաների եւ նորմալ լինզաների մասին, շատ լուսանկարիչներ կան, որ նորմալ 50 մմ-անոց լինզաները չեն օգտագործում, ավաղ չեն օգտագործում, նրանք նախընտրում են ավելի լայն տեսադաշտով լինզաներ, բայց սա շատ կարևոր է, սրա միջոցով կարելի է ստանալ համաստեղությունների շատ գեղեցիկ լուսանկարներ. Right. Yeah. And the long telephoto lenses, they are mostly used for moon shots or the sun photography, especially, of course, when you want to photograph the sun, you need to use the special filters in front of the lens. And here I have to specify that never ever look to the sun through any camera lens or with your naked eye, because it's very dangerous. So you should always use a dedicated specific filters to cover the front of your lens in order to be safely photographing the sun. So the long telephoto lenses which I use are mostly between 200 to 300 millimeter in focal length, and those are best used to capture the details of the moon or the details of the conjunctions of the moon and planets, or sometimes the moon is rising behind mountains or a building, so you can use the long lenses for that purpose. Ուրեմն հաջորդ տիպը դա կարճ տելեֆոտո լինզաներն են ու երկար տելեֆոտո լինզաներն են։ Կարճ տելեֆոտո լինզաները օգտագործվում են հիմնականում արևի լուսանկարչության համար, ու այստեղ շատ կարևոր ծանոթում, որ արևին երբեք չփորձեք նայել ցանկացած լինզայով կամ թեկուզ անզեն աչքով, որովհետև կարող եք վնասել ձեր աչքը, նույնիսկ անզեն աչքով, այս շեշտեմ հատուկ, որովհետև անցած անգամ եղել է դեպք արևի մասնակի խավարման ժամանակ, որ մարդիկ վնասել են իրենց աչքը անզեն աչքով նայելուց առանց որևէ լինզա։ Իսկ երկար տելեֆոտո լինզաները, որ Օշինը օգտագործում է հիմնական 200-300 մմ-անոց լինզաներ, դրանք լուսանկարելու համար են լուսնի եւ մոլորակներ, լուսնի ավելի դետալները, լուսնի եւ մոլորակների միացման ժամանակ են օգտագործում, ինչպես նաեւ լուսնի ծագելու մայրմուտնելու ժամանակ, երբ որ պետք է որ ուրեմն երևա նաեւ հորիզոնի տեսադաշտերը. So then the next important item in any astrophotography is the very sturdy, strong tripod. So
even if you are using a super expensive lens or camera, if you don't have a very good tripod, you won't get very good pictures. So having a very good tripod is very, very important, because it will prevent the picture from being blurry and shaky, and you will create very sharp pictures during your astrophotography session. And also, there are some types of carbon fiber tripods which are very lightweight. They are not so heavy, but they are very strong. So these carbon fiber tripods are better suited for photographers that they are traveling all the time and they have just a backpack, so they can walk longer distances without getting tired. Հաջորդ շատ կարևոր կետը դա կայուն եռոտանին է։ Կայուն եռոտանին օգնում է, որպեսզի ծրարված լուսանկարները լինեն հստակ, չունենան այդ աղոտ չլինեն, որովհետև թեթև շարժումից էլ մեծ խոշորացումների դեպքում լուսանկարը լինելու է աղոտ, դրա համար այս կետը շատ կարևոր է։ Սովորաբար այդպիսի եռոտանները լինում են ծանր, որպեսզի կայուն լինեն, բայց կան նաև կարբոնից պատրաստված եռոտանիներ, որոնք որ շատ թեթև են, միևնույն ժամանակ շատ ամուր են եւ ապահովում են այդ կայունությունը, ու իրանք նախատեսված են հիմնականում այն լուսանկարիչների համար, ովքեր շատ են սիրում ճամփորդել, ու ավելի թեթև ու կայուն են։ So here I'm talking about some interesting subjects, which is also very important. So always inform other people about your location and don't shoot alone. It's a very good idea to travel with your friends, because you want to have a pleasant time for your photography, and being in a small group will help to be more safe, and then your friends, they can help you, and you can actually avoid any problems during the night. Ուրեմն հաջորդ կետը դա այն է, որ երբ որ ճանապարհորդում եք լուսանկարելու համար, տեղեկացրեք մարդկանց ձեր գտնվելու վայրի մասին, իսկ ավելի լավ կլինի, որ ճանապարհորդեք ինչ-որ ընկերոջ հետ կամ խմբի հետ, որտեղ ավելի հաճելի կլինի ձեր ճանապարհորդությունը, ու ավելի հետաքրքիր կանցնի։ Before we continue, we have another two questions. Yes. If you are not mind. Vanessa is asking, although f1.4 allows more light, does it provide sharp enough picture than f4? Would you please repeat? Although f1.4 allows more light, does it provide sharp enough picture than f4? Yeah, that's a very good question, actually. So when we open the aperture of any lens, as you know, like the lenses, they have different apertures. Here, I think you can see these numbers here. Can you see the numbers? Not so much. Yeah. Here. Yeah, we can see it. Okay. See here. You can change the aperture of the lens by turning this. This is an old lens, actually. So in new digital lenses, actually, this f-stop aperture is not located on the lens, so you do everything inside the camera. But the old lenses, you can actually do it by your hand. So you can turn and you can put the aperture. So when we use more open apertures like f2 or f2.8, basically, there are some things happening in the picture, like vignetting or some problems in the corner of the picture. So this happens even with some of the most expensive lenses on the market. So that's a good idea to close down the aperture for astrophotography for 1 or 2 stops. For example, if your lens has a f-stop of 1.8, it's a very good idea to put the lens on f2 or f2.8 to take the Milky Way pictures, because that way you will get rid of those like vignetting and all those like problems in the corners of the picture. Ուրեմն անդրադառնանք հարցին, Հովանեսը հարցնում է
թեկուզ F1.4-ը ավելի շատ լույս է հավաքում, բայց արդյոք ինքը ավելի հստակ պատկեր է տալիս, քան F4-ը։ Ուրեմն պատասխանը այն է, որ լինզաները ունեն ապերտուրան փոփոխելու հնարավորություն։ Ապերտուրան դա լինզայի լույս հավաքող մակերեսն է։ Եվ այդ հիմնականում այդ փոփոխելով կարելի է մեծացնել, ամենամեծի վրա դնել, բայց այդ ժամանակ հստակությունը նկարների կորցնում ենք, որովհետև նույնիսկ այն ամենաթանկանոց լինզաները ուրեմն եզրերի դեպքում լուսավորելուց փչացնում են նկարը, որովհետև այդքան հստակ չի։ Ու լավ պրակտիկա է ուրեմն երկու կետով իջացնել ու բարձրացնել ապերտուրան, ունենք եթե F1.8-ը, սարքել F2, նոր նկարել ծիրկաթին կամ գիշերային տեսարաններ, որպեսզի ավելի հստակ լինի։ Եթե բանջկաներով կարես կանես Ինչ? Մյուտ կանեք ձեզ ժողովուրդ։ Չգիտեմ, ասած երևի մի կես ժամ էլ փակնետս ինչ-որ մի վեպ կսնում է։ Okay, you can continue. Okay. So another important thing, if you are in a larger group, plan around potential issues, and having too many tripods, it might cause some problems. So you need to arrange with your friends not to be careful, not to put light in your picture, because as you remember in the first of my speaking, I talked about the red headlights that people are using for night photography. So all of those should be turned off during the actual photography process, because they will actually cast colors in the picture, and they will destroy the images. And another thing is always arrive at location before the sunset to actually see what's going on in the location. If there are some dangerous spots in the desert, or I don't know, some holes or the trunks of a tree, on the ground. So in the daylight, when you arrive in a location that you have never been before, it will help you to overcome these problems and have a safer night photography session. Ուրեմն հաջորդ կետը, երբ որ խմբով եք ճանապարհորդում, դա այն է, որ լուսանկարչության ընթացքում անջատվեն բոլոր լույսերը, մարդիկ ովքեր որ իրենց կարմիր լույսերով շարժվում են ու իրենց գործիքներն են ուղղում, այդ կարող է ձեր նկարների մեջ առաջացնեն այն պատկերը, որ ցույց տվեց այդ փոքրինները։ Իսկ ինչպես նաև պետք է տեղանքը հասնել ու դիսկավորվել ցերեկային ժամին, որտեղ կարող են ինչ-որ վտանգներ լինեն այդ տեղում, ինչ-որ անցքեր լինեն, որոնք չեք նկատել, կամ այսինքն ավելի ճիշտ կլինի, որ ցերեկով անեք այդ ամեն ինչը, նոր գիշերը պատրաստվեք մենակ լուսանկարչության համար։ Okay, so I will go to the next slide because I have already talked about these two next issues here. So these days, most of the companies are actually ending their manufacturings of the DSLRs, and they are manufacturing the mirrorless digitals. And the mirrorless is the world's actually upcoming next generation of cameras. So there are some advantages and disadvantages of each, which I'm not going to any super details in these right now. But anyway, you can start your astrophotography with almost any kind of digital camera, and depending on the camera and the lenses that you have, you might have some limitations in what you can capture, but as a starter point, you can use a modest digital camera, which is not very expensive. And even these days, you can find them used. You can find used cameras online or in the stores with much cheaper price. And
as I said, the important thing is that these cameras, they should have the option for 20, 30-second exposure times or longer exposure times. And also they have the ability of interchangeable lenses. So you can change the lenses in any case that you want. You can watch it, John. Go ahead and tell this part. Ունենք այստեղ երկու տեսակի կամերա, մեկը առանց հայելի կամերաներ եւ DSLR կամերաներ։ Հիմա ինդուստրիան ավելի շատ կենտրոնանում է առանց հայելի կամերաների վրա, կան թերություններ եւ առավելություններ, որոնց մասին Օշինը թեթև կասի, թե շատ չի խորանա, բայց անկախ նրանից, անկախ կամերայի տեսակից կարող եք սկսել աստղալուսանկարչություն անել, նույնիսկ շատ էժան ապարատներ կան, որոնք որ շատ էժան են, նույնիսկ օգտագործած ապարատներ, որոնք օնլայն կարող եք գտնել։ Հիմնական բանը այն է, որ պետք է ունենա ինքը 30 վայրկյան, մինչև 30 վայրկյան պահաժամի հնարավորություն։ Right. So in this slide, actually, you are seeing two different medium format and SLR 135 vintage cameras, the film cameras, which still are used in some of my photography sessions. And if you are interested in film photography, because these are really fun to use for night photography. So if you have time and you have the energy to set up the camera and do everything by your hand, you can buy one of these very cheap on the market. They are super cheap, and you can try like a black and white film or the color film inside and start doing long exposures with them. Այստեղ ներկայացված է վինտաժային կամերաներ, որոնք որ շատ հին են ու շատ էժան են, համեմատած DSLR-ների կամ առանց հայերի կամերաների հետ, որոնք որ դուք կարող եք ձեռք բերեք ու սկսեք սրանք։ Is this analog cameras? Yes, these are analog, yeah. Սրանք անալոգային կամերաներ են, այսինքն իրենց պետք է տեղադրել հատուկ ժապավեններ ու ժապավենների վրա լուսանկարները ժապավենների վրա են դինելու, ոչ թվային։ So there is another question. There is a question from Ani, which analog camera is the best one for astrophotography in your opinion? But I think you answered with this slide, or you have preference? Yes. Which one is the best? For the small film cameras, I recommend the Olympus cameras because they are very, very like high quality and very lightweight. And for medium format, if some people they interested to take higher quality pictures of the night sky, I mean higher quality star trail pictures of the landscape at night, they can use the medium formats like this Mamiya. So you can shoot 6x6, 6x7, 6x8. So these numbers are the size of the film. So when I'm saying 6x9, it means each film is 6 centimeter by 9 centimeter, the big size. So when you photograph with these big cameras, you get much higher quality pictures, which you can print in a very larger sizes. Ուրեմն հարցը այն էր, թե ինչ անալոգային կամերա Օշինը խորհուրդ կտա, որն աստրոֆոտոգրաֆիայի համար ավելի լավ։ Ուրեմն պատասխանը, եթե ուզում ենք ստանալ շատ հստակ պատկերներ, պետք լավ կլինի օգտագործել Օլիմպուսը, իսկ այս երկրորդ կամերան Մամիայի դեպքում կարող ենք ստանալ մեծ չափի 6-7 դրանք սանտիմետրներ են, այդ չափի ավելի շարժվող երկար պահաժամով նկարներ, օրինակ աստղերի հետքերը նկարելու համար լավ կլինի օգտագործել Մամիա տեսակի ապարատները։ So basically, for my personal astrophotography sessions, I use my digital cameras for Milky Way pictures with the landscape, or the moon or planet pictures like the conjunction pictures. But for long exposures of the star trails,
I prefer to use the film cameras because the result of the photography looks much more natural. Ուրեմն Օշինի անձնական նախընտրությունները, երբ որ ինքը նկարում է ծիրկաթունի լուսանկարները, օգտագործում է DSLR կամերաներ, բայց երբ որ շատ ավելի երկար պահաժամով լուսանկարներ են պետք անել, օգտագործում է անալոգային ժապավենավոր ապարատները, որտեղ իրենց որակը շատ ավելի լավն է։ Yeah. No more questions for now. Shall I just continue, right? No, yeah, continue. Okay. So this is regarding Scott. This is regarding our friend's question that was asking how much is there any unedited pictures? Yeah, this is one of the examples that it's unedited and it's right out of the camera. Pretty nice raw image, really. Yeah. Thank you. And this is a 130 millimeter film astrophotography. I used the Kodak 100 ISO positive film for this shot for an exposure time of almost 2 hours. So one of the advantages of using the film cameras for long star trail photography is that they can capture the colors of the stars much more natural. And that is because of the 3D dimensional nature of the emulsions that actually the films are made of, because the films, they have layers of emulsion. So that's why when you capture the stars on film, and actually some chemical reactions are happening and on different layers of the film. So it gives kind of more natural looking texture to the picture. Sorry, John, if it's getting more technical here a little bit. Yeah, it's okay. Ուրեմն այս լուսանկարը Photoshop չարած լուսանկար է, որը որ արվել է հենց ուրեմն ժապավենային ապարատների միջոցով 135 լուսանկարից ստացվել սա. Is that correct? Yeah, the 135, it means that I used just a 35 millimeter SLR camera, just a small film camera, not the medium format one. Actually, I have used this small camera to the left. The Olympus one? Yeah, with the Olympus, right. Արված է Olympus-ի միջոցով, փոքր կամերայի միջոցով, ու ինչի է ավելի ժապավենային ֆոտոգրաֆիան ավելի բնական երևում, ավելի լավ է, որովհետև իր բնույթը թե ոնց է աշխատում ժապավենային կամերան, ավելի բնական է, որովհետև ժապավենի վրա քիմիական ռեակցիաներ են տեղի ունենում, ինքը որ ավելի երաչափ է բանը ժապավենը, եթե պատկերացնենք ինքը բարակ է, բայց մեկ է երաչափ է ու այն ռեակցիաները, որ տեղի են ունենում, յուրահատուկ երանգ են տալիս ու ավելի բնական են թվում, քան երբ որ արվում է այդ թվային կամերաների միջոցով, այստեղ մոտ 2 ժամ պահաժամ է արվել ու տեսնում եք այդ աստղերի գծերը լուսանկարում։ So there is another difference between the film camera lenses and the digital DSLR lenses on the market. So as I said before, the film cameras are better used for long exposure star trail photography, but there is one problem. The lenses that are made for the film cameras, they are not as fast as the digital DSLR lenses. And the fastest lenses on the market are maximum like 3.5 or 2.8 sometimes for medium format cameras. And so, but whereas like in digital DSLRs, we have lenses up to 1.2 or 1.4 f-stop opening. So that's why I prefer the digitals for Milky Way shots, because they have more sensitivity and they can capture
decent, amazing pictures of the Milky Way in a short, like 20-second or 30-second exposure times. But with old lenses, actually, because they are not as fast as the digital lenses, they are much better for a slow photography, like doing long exposures for 2, 3, 4 hours. Ուրեմն ինչպես Օշինը ասաց, ինքը նախընտրում է օգտագործել ուրեմն օգտագործել վինտաժային ապարատները ավելի երկար պահաժամերի համար եւ DSLR-ների լինզաները ավելի կարճ պահաժամ անելու համար, ինչի համար, որովհետեւ DSLR-ների դեպքում լինզաները շատ ավելի արագ են, կարճ ժամանակում շատ ավելի լույս կարող են հավաքել, դրանով կապահովեն հստակ պատկերներ, իսկ վինտաժային լինզաների դեպքում իրանց F ratio-ն, F հարաբերությունը ինքը ավելի մեծ է, ամենափոքրերը 2.8 about 2.8. 2.8 ամենացածրները F հարաբերություն ունեն, իսկ DSLR-ների դեպքում կարող են մինչև 1.4-1.2 հասնել, դրա համար Օշինը նախընտրում է ուրեմն վինտաժային դիզայներով ավելի երկար պահաժամերով լուսանկարներ անել, որտեղ որ աստղերը գիծ են առաջացնում, լուսանկարներով, ոնց որ նախորդ տեսակ։ So here you can see two examples of film and digital pictures and long exposure and short exposure shots. So this is exactly what I was talking about. So with on the right picture, which is a picture of a train in Grand Canyon in United States, Grand Canyon National Park, I used a fisheye lens, 15mm fisheye lens on a digital camera. And the camera was not a very expensive camera. I mean, it was my older camera, which is now you can get that one for maybe only $200, you know. And I used the high ISO setting on that one. Like I put the ISO setting on 3200 to capture this Milky Way above this train in a very short exposure time. And on the left image, which is in Iran, it's a very old church in the border with Turkey in Iran. This is done with a medium format vintage camera, and the exposure time was almost 2 hours for this one. Beautiful. Yeah, very beautiful. Ուրեմն այստեղ տեսնում եք ցախ ու աջ լուսանկարներում հենց այն որ չի մասին խոսում էինք, ցախ մասում երկար պահաժամով լուսանկարն է, մոտ 2 ժամ, Իրանի Թուրքիայի սահմանում երկրորդ լուսանկարը, որը արված է ժապավենային ապարատի միջոցով, իսկ աջ մասում Grand Canyon-ում լուսանկարված է գնացքը շատ կարճ, շատ արագ լինզայով, DSLR կամերայով. What was the exposure time for the right one? For the train picture? Yes. Yeah, it was like almost 30 seconds. Մոտ 30 վայրկյան պահաժամում է նկարված աջ կողմի պատկերը, շատ էժան կամերայով, բայց լավ լինզայի օգնությամբ. So the light in the pictures, these two pictures, the lighting is from nearby buildings or the villages, you know, so I didn't put any other light myself. So all the light that is here is just available light in the environment. Լուսավորությունը ինչ որ տեսնում եք, բնական լուսավորությունը, ինչ որ կար շրջակայքում, քաղաքների կամ ոտքի շենքերի լուսավորությունը, ոչ մի արհեստական լուսավորություն չի օգտագործվում. Yeah. So here I want to just talk a little bit more about the f-stops for night photography. So f2, if we have a lens with a opening of f2,
it is best used for very, very dark locations. And when we want to do like shorter exposure times. So we set the aperture on f2 on the lens. f2.8 is the most common used in any type of astrophotography. And f4 is used when you only have the option for using a slow lens or when the foreground is too out of focus. Ուրեմն այստեղ խոսենք F հարաբերության մասին, թե որ դեպքում ինչ ենք տեղադրում։ F2-ը սովորաբար մենք օգտագործում ենք, երբ որ շատ մութ տեղերում ենք եւ կարող ենք անել շատ պետք է անենք շատ կարճ պահաժամեր։ F2-ը ամենաշատ տարածված պահաժամն է աստղալուսանկարչության մեջ։ Եվ F4-ը օգտագործվում է, երբ որ ունենք դանդաղ լինզաներ կամ երբ որ ետնապատկերը ֆոկուսից դուրս է։ So you mean if we want to get a foreground out of focus? Yeah, for example, you want to take a picture of a tree with the background of the stars. So when you use the f2.8, that tree, depending on the lens that you are using, if you are using like a longer focal length lens, like 50 millimeter or I don't know, like 35 millimeter lens, and if you are using an f-stop of 2 or 2.8, the tree might look like out of focus in the foreground, because actually I will talk about how to focus on the stars in later slides, but in general, what we do in night photography is that first we should focus on the stars. Only we focus on the stars in any picture. So if you have any foreground in the shot, like a train or a tree or I don't know, a building or a flower, you know, everything. If we use the f2.8, that flower or building will look out of focus. In order to bring it more in focus, we can put the f-stop on f4, you know. So that's the reason that we can use the f4 to get better focus on the foreground objects. Ուրեմն խնդիրը նրանում է, որ երբ որ մենք լուսանկարենք ցածր F հարաբերությամբ, այդ դեպքում մեր առաջնապատկերը կլինի ավելի լղոզված ետնապատկերի հետ համեմատած, որտեղ մենք ֆոկուսը դնում ենք ետնապատկերի աստղերի վրա նոր նկարում ու եթե մենք տեսնում ենք, որ առաջնապատկերը ֆոկուսից դուրս է, մենք պետք է F հարաբերությունը մեծացնենք, օրինակ F4-ի դեպքում ունենանք ավելի հստակ պատկեր առաջնապատկերի համար, մարդու, ծառի կամ ծաղիկի. So that's why there are some photographers that they use photo stacking techniques in Photoshop or other photo editing softwares in order to create a very well focused picture of the night sky. So what they are doing is that they take the first picture with the focus on a tree in the foreground, and then they take 2 or 3 more shots with different focusings on the same spot with the same location. They take 2 or 3 more pictures with different focusings on different objects, and at the end they have a picture of the stars in focus. And then in Photoshop or in the editing software, they put all these pictures together to create a completely focused image. Կան լուսանկարիչներ, որ օգտագործում են stacking, ոնց կլինի, իրար վրա դնելու, անակարները իրար վրա դնելու տեխնոլոգիա, որի միջոցով որը ոնց են անում, ուրեմն սկզբում նկարում են աստղային ֆոնը, հետո ֆոկուսը փոխում են առաջնապատկերի վրա, օրինակ ծառի վրա, հետո ֆոկուսը փոխում են մի քիչ ավելի հեռու օբյեկտների վրա, ասենք սարերի վրա եւ ունենում են բոլոր ուղղություններով հստակ ֆոկուսով նկար, հետո Photoshop-ով իրար վրա են դնում այդ տարբեր նկարները, կտրում դնում են իրար վրա ու ստանում են բոլոր ուղղություններով ֆոկուսացված լուսանկար. The other important thing is that I always recommend to use the prime lenses. What I mean by prime lenses is the fixed focal length lenses. So like
only 15 millimeter or only 24 lens or only 20 lens rather than a zoom lens, because the zoom lenses, they have so many glass elements in them. So, and also usually the prime lenses, the fixed focal length lenses, they have better quality in picture. Ես ինչ եմ խորհուրդ տալիս, որ օգտագործեք prime լինզաներ, prime նկատի ունի, որ ֆոկալ հեռավորությունը, կիզակետային հեռավորությունը լինզայի ֆիքսված է, ինքը zoom չի, այսինքն չի փոխում, կամ 15 է, կամ 30 է, ֆիքսված թիվ է լինզայի ֆոկուսային հեռավորությունը, ուրեմն տարբերությունը որն է, որ zoom անող լինզաները շատ ապակյա տարեր ունեն իր մեջ, որը խատացնում է լուսանկարի որակը։ Okay. This is one of my classic pictures, which I really love myself. I mean, I could never repeat this picture anymore because, especially with the night photography, every shot can be a unique picture, and the things that are happening in night photography, they can't be repeated over time. And so this one, I did it in Iran. It's in the middle of the desert, in central parts of Iran, and I used the film camera for this shot. The medium format, big camera, 6x9 format, and I did almost 3.5 hour exposure time for this shot. So during this exposure, I just went in my sleeping bag and I just slept because the weather was very cold and I couldn't stand the whole time outside, you know. So I went in my sleeping bag in a village house, which there was no heater and there was nothing, just an abandoned, ruined place, you know, and it was freezing cold. And I waited for these 3-4 hours to end up this exposure time. And the most important thing about this picture is what I want to specify on this shot is that paying very close, good attention to the composition of the picture, which can make any image unique and like eye-catching, you know. So as you see, there is this, I pointed my camera to the north, where you can see the North Star or the Polaris. The center of the circles is the North Star or the Polaris, which shows the direction of the north. So when you turn your camera at night to this section of the sky, you can get this kind of circular star trails, or in astrophotography world, they call it circumpolar, like star trail photography. And so it creates very graphical, interesting image. What I did is that I tried to put the North Star as close as to the top of the tree to create more powerful compositional image. Օշինը կիսվում է իր հարված լուսանկարով, որը ինքը շատ սիրում է, ու այսպիսի լուսանկարներ կրկնելը համարյա անհնար է աստղալուսանկարչության մեջ։ Այս նկարը ստացվել է վիտաժային կամերայի օգնությամբ, մոտ 3 ժամ պահաժամով, որի ընթացքում Օշինը ասաց, որ քանի որ տեղում շատ ցուրտ էր, քնել է իր քնելը պարկի մեջ եմ, քնապարկի մեջ քնել է, ինչ որ լքված շինության մեջ, չէ՞ որ այս process-ը տեղի է ունեցել, ու լուսանկարում տեսնում եք, որ աստղերը պատտվում են ուրեմն մի կենտրոնի շուրջ, որտեղ որ բևեռային աստղն է, քանի որ երկիրը պատտվում է, ուրեմն հյուսիսի ուղղությամբ, մենք տեսնում ենք այսպիսի ուրեմն աստղերի պտույտ, որը իրականում երկրի պտույտի պատճառով է, աստղերի պտույտ բևեռային աստղի շուրջ, ու այստեղ Օշինը փորձել է բևեռային աստղը ուղղել ծառի գագաթի վրա ու ստանալ այսպիսի
յուրօրինակ լուսանկար. Very impressive. Yeah, thank you. So I just want to talk about like how we can do these kind of photographs with digital cameras, because I'm pretty much sure that it might be the question of most of the participants in this workshop. So basically there are two ways, two different methods to do this shot with your digital camera. So the first technique is to do the same technique that you are doing as like time-lapse photography. So as you have seen in documentary like channels like National Geographic, these movies of the fast changing clouds and like the sunset, sunrises, the transitions between from the light to the night, you know. So all these types of shots, they are done on a tripod, and you have to take at least 500 or 600 pictures with 1 second interval. I mean, there should be 1 second gap between each shot, and the whole duration will be almost 3 or 4 hours to create these 600 frames. And then in the Photoshop or in the Star Trail editing softwares, which if you search if you Google, there are 2 or 3 free versions that they are dedicated softwares that they can actually put all these 500-600 pictures together and create these streaks of the stars. So this is one of the ways to do that. So Washington, you can translate this section and then I will do the next. Okay. Ուրեմն քանի որ այս լուսանկարը արված էր դաժային, այսինքն ժապավենային ապարատի միջոցով, Օշինը բացատրում էր, թե ինչպես կարելի է անել այսպիսի լուսանկարներ նաև թվային տեսախցիկների օգնությամբ։ Ուրեմն թվային տեսախցիկների դեպքում պետք է մի վայրկյանանոց պահանջամերով կատարել մի քանի 100 լուսանկարներ, հետո այդ լուսանկարները հատուկ ծրագրերի միջոցով իրար վրա են տեղադրվում ու ստացվում է էլի նմանատիպ լուսանկար։ Այդպիսի ծրագրեր բաց հասանելիության կան մի քանի հատ, երևի Օշինը վերջում մեզ դիկեր կտա, որպեսզի կարողանանք օգտվել։ We have questions. Yes. Okay, question from Hovannes. Star trails in the center of the image seem to be in front of the tree. What can be the reason? Sorry, would you please repeat? Star trails in the center of the image seems to be in the front of the tree. What is the reason for that? Oh, that's a very nice question. Yeah. So yeah. I mean, that's a question for almost everyone that sees this picture, because as I said, there are some crazy stuff going on in night photography, you know. Even sometimes you might take some pictures that they look like ghosts in the picture, you know. So anyway, this is because of the wind, because the night that I was taking this picture, it was very windy, you know, and it has moved some of the branches of the tree, and that's why it looks like that the stars are in front of the tree, not behind the tree. Ուրեմն հարցը նրանում էր, թե ոնց է որ այս կենտրոնական հասում աստղերը ոնց որ ծառից առաջ լինեն, այսինքն այդ գծերը երևում են ծառի վրա, ծառից առաջ։ Պատասխանը այն է, որ կար թեթև քամի, ու այդ թեթև քամին ծառի ճյուղերը շարժում է, ու այդ շարժելու ընթացքում մեկը լույսը հավաքվում է, ու այդ ամեն մի կետում մենք տեսնում ենք աստղի լույս, որը որ վերջնական նկարում թվում է թե ծառից առաջ է, ոչ թե հետո։ Yeah, actually, in fact, if I want to explain better, I can do this. So let's consider, for example, you are in a center of a very crowded city, like downtown Los Angeles, you know, and you want to take an architectural picture of a building, and there are so many people just walking in front of your camera in the daylight or in the evening, like when the sun sets, you know, anytime. So there are some techniques that you can take some pictures in that situation that
surprisingly, it will show no single person in your picture. So one of the techniques of long exposure photography actually is used to do this kind of shots where there are so many people and you don't want that people in your picture. So when you increase the exposure time, because of the movement of the people, they will disappear in the picture. They won't be recorded. Ուրեմն այսպեսի հետաքրքիր տեխնիկա կա, երկար պահաժամը կարելի է օգտագործել նույնիսկ քաղաքային լուսանկարչության համար, երբ որ դուք ուզում եք օրինակ ինչ-որ շենքի ճարտարապետությունը ֆիքսել, հա, դուք չեք ուզում, որ մարդիկ հայտնվեն ձեր պատկերի մեջ, ու կարող եք երկար պահաժամ դնել թույլ ISO-ի դեպքում, ու այդ ընթացքում երբ որ լույսը հավաքվում է, մարդիկ կանցնեն ուրեմն նկարի միջով, ոնց որ իրանք չեն երևա վերջնական լուսանկարի մեջ, ոնց որ հոգիների պես կերևան իրանք. So this is exactly the same thing that is happening in this picture of this tree with the stars, because of the wind. The wind actually moved the branches of the tree, and so they disappeared. Some parts of the tree, the branches disappeared because of the wind, and that's why the stars, they look like they are in front of the tree. Ունենն էլ այստեղ տեղի ունեցել է ծառի դեպքում, ծառը քամին ծառին շարժել է, ու մենք տեսնում ենք, որ որոշ ճյուղեր նույնիսկ չեն երևում, որովհետև իրանք այդ հոգի պես են երևում, հա, որտեղ իրանք շարժվել են ու այդ ընթացքում լուսանկարվել. Yeah, perfect. With effect-ը լիտում է աստղերի դեպքում են. We have more questions. Yeah. Again, from Juanes, how can that happen? Is it because of focusing distance? Okay, we already answered the question. It's not from the focusing. It's about the exposition. Another question from Chuhi. Isn't it possible to take such picture with a digital camera without time-lapse, just one complete picture? Okay. Yeah, so her question is that if we can take such a picture with the continuous exposure time without doing the interval photography. Yes, I mean, it is possible, but I don't recommend it because digital cameras, they are made of electronics. So all the circuits and the boards and electronics in the camera, you know, when they operate for a long time, they warm up and they get heated, you know. So that's why it will give kind of damage to the camera if you want to do like the whole 2 hours of exposure, just one single exposure with digital cameras. But the other method that I can recommend to overcome this problem is that you can take like 2 or 3 separate exposures, each exposure for 15 or 20 minutes. And then you can put these 3 exposures together in Photoshop. So this is the second method that you can actually do long star trail photography with digital DSLRs. Ուրեմն հրաչու հարցը նույնիսկ արդյոք չենք կարող մենք թվային տեսախցիկների միջոցով շատ երկար պահաժամներ պահել, ուրեմն 3 ժամ։ Պատասխանը իրականում կարանք, բայց խորհուրդ չի տրվում, որովհետև երկար պահաժամերը տաքացնում են թվային տեսախցիկները, ու իրանք կարող է փչացնեն հենց տեսախցիկին, նաև լուսանկարը, որովհետև ինքը էլեկտրոնիկայից է բաղկացած, ու էլեկտրոնիկան երկար աշխատելուց տաքանում է, բայց փոխարենը ինչ կարելի անել, կարելի է ոչ թե պահել 3 ժամ պահաժամը, այլ օրինակ անել 20 րոպե, 25 րոպե, մի քանի հատ այդպիսի պահաժամով լուսանկարներ անել, հետո 3 կամ 4 լուսանկարը իրար կցնել, այնպես կարելի է փորձել։ Okay, that's perfect. No more questions at this point? No more questions. Yeah, thanks. Okay. So I already talked about the fast lenses versus slow lenses. Let me go to the next slide. Okay, so another important thing I want to add here for the tripods is the ball head, the selection of the ball head. So
I already talked about the carbon fiber tripods, which are more lightweight and stronger for backpackers, that people they want to travel in the mountains or the villages, But the right, you see a ball head. So let me see if I have it here. So like here, I have a ball head. This part is called a ball head. So the ball head actually is very useful in, especially night photography, because I have seen so many photographers, they bring tripods in the outdoors, which they have these 2-3 handles, and those tripods are better used for video work, not photography work. And it's having those handles, it's very distracting and disturbing sometimes, especially when you want to actually photograph some objects that they're high in the sky. And when you want to point your camera like this, you want to tilt upwards to the sky. So those will be much harder to use with the handles, but these ball heads, they are super easy to operate. So, and you can turn the camera to all different directions without any trouble. Մենք խոսեցինք արագ դանդաղ լինզաների մասին, հիմա խոսենք այստեղ երոտանու մասին, երոտանու կարևորության մասին էլի խոսեցինք, որ թեթև երոտանին կարվում այն երոտանները շատ ավելի հարմար են ճանաչության ժամանակ, հիմա խոսենք թե ինչ գլխիկ է հարմար օգտագործել երոտանու վրա տեղադրելու համար, ուրեմն կան այսպիսի գնդաձև գլխիկներ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս տեսախցիկին շարժվել բոլոր ուղղություններով, կան նաև բռնակներով գլխիկներ երոտանու, որոնք որ հիմնականում նախատեսված են վիդեոներ նկարելու համար, ոչ թե ֆոտո անելու համար, որոնք որ աստղալուսանկարչության դեպքում խանգարելու են, մենք ուզում ենք երկնքի բոլոր մասերում հասանելիություն ունենանք, բայց օրինակ շատ վերև հանելու դեպքում այդ բռնակները կարող են մեզ խանգարել, դրա համար կարևոր է ունենալ ճիշտ ուրեմն գլխիկային Yeah, thank you, Vachik. I know sometimes it's difficult to translate. No worries. Okay, so essential accessories for night photographers. So I already talked about the red headlights, which is very important, and I talked about the importance of preserving the dark adaptation. Having a spare battery is very important for night photography because during the night photography, especially in cold weather, when you are photographing in winter or in the desert, the battery will be finishing very soon. So you need to always keep a spare battery in your packet. And spare battery not only for the camera, but for all the equipment that you are using. You have to have all the spare batteries. And yeah, go ahead for this part. Հիմա խոսենք թե ինչ լրացուցիչ սարքեր են անհրաժեշտ լուսանկարչության համար, խոսեցինք կարմիր լույսերի մասին, գլխին հագցվող, նաև անհրաժեշտ է ունենալ լրացուցիչ մարտկոցներ, որովհետև գիշերը հիմնականում ցուրտ է լինում, ցուրտ եղանակներին լիթիումային մարտկոցները շատ արագ լիցքաթափվում են ու ոչ միայն լուսանկարչական ապարատի, այլ նաև մյուս բոլոր էլեկտրոնային սարքերի համար անհրաժեշտ է ունենալ լրացուցիչ մարտկոցներ, որպեսզի արագ հնարավոր լինի փոխել. So this another important item for night photographers is the cable release or the remote control, which comes in 2-3 different types, and every camera company, they have their own system, and also you can get the cheaper versions online, or in other stores. But anyway, one of the advantages of using the cable releases is to prevent shaking
in the camera, and you can get more like detailed images, and reducing the vibration in the shot. And also for that time-lapse photography that I just mentioned, you have one of these in order to control the number of the exposures and the time gap between each shot. So basically you are doing all that stuff by using these cable releases. But in some cameras you can do that internally. I mean, you can do inside the camera to set up the number of the exposures and also the interval of each shot. Հաջորդ կարևոր սարքը որ պետք է ունենալ դա հեռակառավարման վահանն է, որը որ կարող լինի կամ լրիվ հեռավար կամ ուրեմն լարով միացվող։ Իմաստը սրանն է, որ կարողանանք կառավարել ուրեմն ամեն հաջորդ կադրերի ժամանակ, մենք սեղմում ենք կառավարման վահանակի վրա ու ապարատը լուսանկարում է, այդ ժամանակ ինչի չենք հենց ապարատից անում լուսանկարները, որովհետև փոքր վիբրացիաները առաջացնում են լղոզում են պատկերը երկար պահաժամների ժամանակ, համար անպայման ունենալ այսպիսի սարքեր, բացի դրանից կարելի է այս սարքերի միջոցով ուրեմն նախապես գրել թե քանի լուսանկար անի, ինչ ժամանակային պարբերությամբ անի լուսանկարները, ինչքան պահաժամով անի, ճիշտական կան տեսախցիկներ, որոնց մեջ նախապես կարող եք դա անել, տեղադրել առանց, սրա կարիքը չկա, բայց հիմնականում պետքական սարք է։ Right. So this was the end of this presentation with this picture, which is a self-portrait of me and the stars and the moon. Actually, it's a moon and the planet Jupiter. And so I don't know how much time do we have, Scott, because I have another presentation which I can do it. Maybe if I get a break, take a break like for 3-4 minutes, have a cup of coffee, you know. Yeah, or we can do it we can bring you back on for another program. So yeah. I can do that. Yeah, and that allows time for people to digest it and everything. There is another question though. He says, when doing long exposure photography, do you get vignetting problems on your film? And if you do, how do you fix it? Do you take flats to fix the vignetting? Now, he's talking about film. Yes. He might be also just talking about a sensor. So maybe you can answer both questions here. Yes, we can take flats to get rid of those errors, you know. But in raw processor of the Photoshop, we have some good options to reduce those errors in any kind of lens. So I personally use the Photoshop lens correction filter to correct those errors on the corners of the image. Օշինը այսքանով ավարտեց պրեզենտացիան, նկարը ինքնանկար էր արված նախորդ սլայդում լուսնի եւ Յուպիտերի հետ, ու հաջորդ հարցը Սկոտի կողմից այն էր, թե ինչպես է ուղղվում ժապավենային լուսանկարները Photoshop-ի միջոցով արդյոք հնարավոր է հեռացնել այդ լինզայի էֆեկտները եզրերի վրա լուսանկարների, պատասխաններ, որ այո հնարավոր է, շատ հեշտ է անել, կան ծրագրեր, որի միջոցով այդ լինզայի էֆեկտները եզրերի վրայից կարելի է անել։ And I want to read another comment. Okay. About the translator, about me. That's the translator did a great job. Yes. Thank you so much. Yeah, I know. You know, because it's really hard to tell the technical terms like in different languages. You know, so you did a great job. My first attempt. It was my first attempt to translate, but live translation. Awesome. Yeah, but it helped me that I know a little bit technically about the photography night stars. So that's why I can translate.
Great. Yeah. So thank you very much, Oshin, for your presentation. It was very informative and detailed. Ուրեմն շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Օշին ներկայացրեց հետաքրքիր պրեզենտացիան։ Եթե կան հարցեր, անդրադառնանք հարցերին, եթե չկան, անցնենք փոքր մասով ես ունեմ։ And I just want to tell that if anyone has further questions, they can just send me a message on my Instagram, or I'm more than happy to answer all the questions. And my Instagram is Oshin Zak, OSHINZAK. Oh, I will type Z-A-K. Okay. ZAK. Ocean Zach. Եթե հարցեր չունեք այս բային, բայց հետագայում ունենաք հարցեր, կարող եք գրել Օշինի Instagram-ին, որը որ Սկոթը հիմա կամ ես կգրեմ Օշին Զակ. Yes. Okay. And then I want to thank Scott for organizing this event, and you, Wachik John, for the great job on translation. And the Starmus was a very, very interesting event to meet you all guys over there, and I hope that it will be repeated in the future. Yes, absolutely. Օշինը շնորհակալություն էր հայտնում Սկոթին եւ ինձ թարգմանության եւ կազմակերպելու համար։ Ու նաեւ հետաքրքիր ստատուսը հանդիպելու համար եւ ապագայում էլի այսպեսի հանդիպումներ կլինեն։ And I wanted to add something, Scott, a little bit presentation on my side. Sure. I can share my screen. Can you see the screen? Yes. You might want to bring it into presentation mode. I think Perfect. I will do the presentation in Armenian, or should I in English? No, it's good. It's good. Okay, let me do both. So I wanted to tell a little bit about our organization for people joining us online from US or other country. Այստեղ ներկայացնեմ Spaceshop-ի մասին, թե ինչ ենք մենք անում, ինչպես ենք մենք ուրեմն օգնում Հայաստանում աստղագիտության համայնքը զարգացնելու։ So Spaceshop is an online store which is selling telescopes and other accessories regarding to it, science books, games, and so many things you can check on our website. But also we have sections for science popularization and developing the community here in Armenia. So this is our online shop. You can check it for the telescopes, and this is the blog that we are writing content for easy language, easy understanding with easy understanding language, writing in Armenian. Այստեղ ներկայացնում ենք ուրեմն մեր գրած բլոգ պոստերը, որտեղ որ կարող եք կարդալ հայերենով հանրամատչելի գրված գիտական կոնտենտներ աստղադիտակների մասին, տարբեր
գիտական երևույթների մասին, կարող եք այցելել spaceshop.com/blog կարդալ. Yeah, we do consulting for telescopes to raise the knowledge about using telescopes and observing night sky. Մենք նաև ունենք ճարտարապետություն աստղադիտակների հետ կապված ցանկացած հարցի կարող եք պատասխանել, եթե ուզում եք ուսումնասիրել երկինքը. We organize astro tours to go to darkest places in Armenia to watch the night sky with different telescopes, deep sky objects, planets, and also watch meteor showers, having a great time, campfire, star talks, photography sessions as well. So basically 2 days ago we went to one of the darkest places in Armenia, in White Zor Tanaim monastery here, and observe deep sky objects with one of Scott's telescopes, 10-inch Dobsonian telescopes. It was very fantastic. Մենք նաև իրականացնում ենք աստղատուրեր, որի ընթացքում փորձենք Հայաստանի տարբեր մութ վայրեր եւ կատարում ենք դիտարկումներ, օր տիեզերական օբյեկտների, մոլորակների, ինչպես նաև աստղալուսանկարչության մասին ենք խոսում, ինչպես կարելի է նայել, ինչով կարելի է նայել, ինչով կարելի է նկարել, աստղաթափերի ժամանակ միջոցառումներ ունենք, որտեղ որ հավաքում, երգում, ուրախանում, բաց ժամանակ ենք անցկացնում, նաև գիշերային երկինքն ենք վարում. Also we do outreach events like to talk about science in front of general public, to inspire kids to do science, to watch the night sky, to promote the education of scientific part, and also to engage people for amateur astronomy. Մենք նաև իրականացնում ենք տարբեր հանդիպումներ, հանրային քննարկումներ, երեխաների հետ հանդիպումներ, որտեղ որ ոգևորել երեխաներին զբաղվելու գիտությամբ եւ նաև սիրողական աստղագիտությամբ. So one of the big events that we together with Explore Scientific organized was the Garni stargazing star party in Garni, and during the star party we had many guests like Jim Bagyan, guests from Astronomy magazine, and many other people were watching to the stars with big telescopes, also having a great time, live session of music, and all about art, science, and stars. Քաղաքական մեծ միջոցառում էր Star-ը, որի ընթացքում մենք եւ Explore Scientific-ը միասին կազմակերպեցինք Գարնի աստղադիտում աստղային party, որի ընթացքում բազմաթիվ հյուրեր, ինչպիսին Ջիմ Բաղյանը, Astronomy magazine-ից հյուրեր եւ տարբեր գիտնականներ, արվեստի մարդիկ մասնակցեցին, նայեցին երկնքին, զբաղեցին երաժշտություն Գարնիում. So after the Starmus, we had a cooperation with Explore Scientific officially. So now we have telescopes from Explore Scientific in our shop, very big and decent telescopes that can help to observe the deep sky objects, very high quality. So Starmusից հետո մենք Explore Scientific-ի հետ ունեցանք
կոոպերացիա, համագործակցություն, որի ընթացքում որի շրջանակներում մենք ուրեմն պաշտոնապես դարձանք Export Scientific-ի ներգրովը Հայաստանում ու ունենք շատ որակով աստղադիտակներ, որի միջոցով կարող եք ուսումնասիրել փորոտիեզերական օբյեկտներ, միգամածություններ, գալակտիկաներ շատ որակով, ինչպիսին ոչ մի դիտակով չեք կարող անել։ So this was all about my presentation. If you have a question, you can reach me out with these contacts or you can ask me now. Thank you. Thank you so much. Here we go. Do we have questions? I don't see any on the social media channels. Perhaps there's some from your group here on Zoom. Okay. We miss storms a lot already. Okay. Would you recommend any filters for shooting from light polluted cities like Yerevan? Anything which works against variety of lights? What kind of filters do you recommend? Yeah, there are some. Actually, the nebula filter or the light pollution filters. Let me see which ones. I think Scott will be more informative about this. Yeah, we have, we carry some filters from Optolong that is also available through Spaceshop 42. But you know, there are filters called like the L-Enhance. You know, these are tri-band type of filters. You can get them to thread onto the front of a camera lens. Of course, you can get them also to attach to astro cameras, you know, if that's what you have. Yeah, I think that the focus of this whole presentation was DSLR photography, and you know, but you will be amazed at what you can do also in image processing to help eliminate some of these problems as well. Filters are much more amazing now than they were 20 years ago. So there are, but there's a comment right here. Are there filters for LED light pollutions? Are LED light pollutions frequencies too broad to filter out? Again, it comes down to, you can suppress these things to a degree, okay? You can do some more with image processing, and you can do the best you can do, okay? But nothing replaces a really dark sky. And so this is why it's important to encourage your local communities, your neighbors, yourself, okay, to start to eliminate light pollution. It really does belong, or it really does, the responsibility starts with yourself, you know. Have you put on the right color of lights around your home? Are you putting full cutoff shields around outdoor lighting? You know, if you're doing it, then it makes it a little easier to ask your neighbor to do it. And if you're asking your neighbor to do it, it's easier to get your neighborhood to do it, and so on, you know, until you're to the point where you're asking community leaders, government leaders to start using proper lighting. LED lights, especially the blue spectrum of lights from LEDs, are quite harmful, not just for astrophotographers, but for nature itself. And in fact, this is where the greatest harm is. And blue lights in particular are terrible for human health. And so there's a lot to read about it. A lot of people are not aware that hypertension, you know, anxiety, cancer, all kinds of illness, okay, can arrive from just having the wrong color of light, okay? So, and too much of it. People do need darkness.
Yeah, Yeah. let me translate that. Go ahead. Very Vachek. important message. Yeah. Ուրեմն հարցը վերաբերում է ինչ ֆիլտրներ արժի օգտագործել Երևանից աստղալուսանկարչություն անելու համար։ Կան տարբեր ուրեմն ֆիլտրեր, նեբուլա ֆիլտրեր, լուսային արտադրության ֆիլտրներ, որոնք կոչվում են L-enhanced տիպի ֆիլտրեր, դրանց միջոցով կարելի է ուրեմն ազատվել քաղաքային լուսավորությունից նկարելու կամ նույնիսկ նայելու ժամանակ, բայց իհարկե գիշերային երկնքին քաղաքներից հեռու ոչ մի չի փոխարինի իրական գիշերային երկնքին, ու այստեղ սպորտը ուզում էր ասել, որ ուրեմն պատասխանատվությունը, որ մենք ունենք մեր լուսավորության համար, պետք է սկսել մեզանից, որ տեղադրել համապատասխան լուսավորություն, որպեսզի ինքը դեպի վերև, դեպի երկինք չճառագայթի ու չփչացնի գիշերային երկինքը, նաև ինչի՞ չէ հարևաններին նույն բանը սովորացնել, որ իրանք էլ լինեն ավելի պատասխանատու։ Խոսքը իհարկե վերաբերվում է տնային լուսավորություն, փողոցում երբ որ դնում եք սեփական տնային լուսավորությունները, դրանց մասնակցը երկի բարձրանալու ռեժիմը չկարանանք, չի խանգարում։ Նաև լույսի գույնն է շատ կարևոր, կապույտ լույսը շատ բարձրում է, շատ վտանգավոր է, ինչպես աստղալուսանկարիչների համար, այնպես էլ մարդու առողջության համար տարբեր ձևի կարող ազդի կապույտ լույսը, թե հոգեբանորեն, թե հենց ֆիզիկապես կարող առաջացնել նաև քաղցկեղային հիվանդություններ, ու մոռացա ասեմ, որ անկախ ֆիլտրերից կարելի է նաև իհարկե լուսանկարչություն անել եւ հետո Photoshop-ի օգնությամբ հանել քաղաքային լուսավորությունը, դա էլ է հնարավոր։ Okay, do we have more questions? I don't think so. I think that we are. I just answered one of the questions in the chat room, but if you want, I can explain it. Oh, that would be a good idea. Yeah. So one of our friends asked that why you became why you chose to be an astrophotographer. So basically, when I was 15, 16 years old, I was just bicycling near my house after my school, and I came across a newsstand with all these magazines, and there was this Nujum, the Persian astronomy magazine, the first issue of that magazine in that newsstand, which grabbed my attention, and I just went through the pages, and there was a 2-page article in that first issue of that magazine, which was about how to take pictures, basic pictures with film cameras of the stars. So that short article changed my life, and it set the first stone for my whole career in my life. So that's why I then became like a astrophotographer after that. But I had the background of art in my history, because before I became a photographer, I used to paint, and I was a painter. Հարցը նրան էր, թե ինչու է Օշինը որոշել դառնալ աստղալուսանկարիչ, պատասխանեց, որ անգամ տեսել է ժուրնալում, թե աստղալուսանկարչության նկարներ եւ այդտեղից հետաքրքրվել է ու սկսել է նկարել, բայց նաեւ Օշինը բարձրում է նաեւ նկարում է, ձեռքով նկարում է ու արվեստը Օշինի Օշինը նաև արվեստով ազգավում, դեռ աստղալուսանկարչությունը իրեն հետաքրքրել է շատ ավելի շատ։ Perfect. Okay, so I think we can finish our broadcasting. Thank you very much
Sure. Thank you. I want to thank. Great presentation, and you, Scott, for organizing this event, for your time and effort to do this multicasting. Thank you. Yeah, and to inspire our local community to start visual and astrophotography. By the way, John, I really want to travel again to Armenia to do more photography with you guys. Yeah, you are welcome, Oshin. We will become a little bit professional when you arrive, so, to take some pictures with you. Yeah, sure. Okay. All right. Well, go ahead. No, I just wanted to thank you, Vacek, for doing the translation and arranging from your side to get this very nice audience. And we hope that this has been a contribution, positive experience for Spaceshop 42 and for your audience there in Armenia. For other people watching around the world right now, we want to thank you for tuning in on our social media channels. Next program will be the workshop number 2. This is a 4-part series, as I told you, and we will be focusing on planets and planetary photography, which is again a whole different way to do astrophotography, and so it's going to be interesting, and we'll have a great speaker, I promise. So. Շատ շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար։ Մեր հաջորդ սեսիան, քանի որ 4 սեսիա է լինելու, երկրորդ սեսիան նվիրված է լինելու մոլորակների աստղալուսանկարչությանը, որտեղ դրանք լրիվ այլ ոլորտ են, ու հաջորդ presentation շատ հետաքրքիր է լինելու, այսօր բոլորից սպասում։ Okay. All right. Thanks very much, everyone. And we will see you next week. We'll be posting the time and everything to make sure that you can get tuned in at the right time. So take care. And keep looking up. Keep looking up. Շնորհակալություն բոլորին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամի մասին տեղեկությունները հետևություններին կտնենք, շատ հետաքրքիր է լինելու, ու շարունակեք նայել երկնքին։ Շնորհակալություն բոլորիդ, հաջողություն։ Finally tonight, I would like to say that we will have the Global Star Party, which we have on Tuesday nights. It will start at 6 o'clock Central, or 0 hours Universal Time. And so we have a lineup of incredible speakers. One of them, at least one of them, is actually in the audience right now. So I am very excited with this group. And you should tune in to one of our social media channels that you might be watching right now to experience this. So until that time, thank you very much and take care. Ուրեմն վերջի խոսքը այսօր տեղի ունենալու նաև Global Star Party կոնֆերանսը, որը որ ամեն երեքշաբթի օրը Սկոտը կազմակերպում է, ու կարող եք նաև դրան մասնակցել։ Ժամը Երևանի ժամանակով իրականում շատ ուշ լինելու, ծոր գիշերվա ժամը 3-ին է։ It was Central Time. 6 p.m. Central and 0 hours, midnight Universal Time. 6 p.m. Central. In Yerevan time, it would be 4 in the morning. 4 a.m. Ժամը 4-ին առավոտյան ժամով Երևանի, շատ դժվար կլինի մասնակցելը, բայց եթե ցանկանում եք մասնակցել։ Okay, we will watch the later recording, I guess. Yeah, set your alarms. All right, take care. Thanks again, Vacek. Bye-bye. And you too, Oshin. Thank you. Have a good time. Bye-bye. Thanks. Awesome.